because it's very important for us. Because we have an image of Far East as something which is solid, but it's not so, as far as I can see. Я ж по-английски говорил, Ася. Well, Lebanon is a very small country in the Middle East, and it's a country that's surrounded by very big countries. So Syria, Palestine on each border. And I think the basic idea about the Middle East, about Lebanon, because what you see on news is always specific events related to war, drama, and very difficult situations. And I think it's the problem with all news around the world, is that you get one idea about what a country is or is not also. And Lebanon is very small and has almost 18 different religions, actually. So, Christians, you have Orthodox, Catholics, Maronites, which is very specific to the region. You have Sunni Muslims, Shia Muslims. You have the Druze community, which is a very small religion also that's very specific to the area. And with that comes, of course, different social classes also. So you can imagine how chaotic it can become. And the fact that it's very small, people don't live like separate really from each other. Things will change from one street to another, really. Like you can go from one street to another and have a sense of being in a very different country. Just a moment. I will translate it for our TV. Вопрос тоже. Я бы хотела продолжить разговор, который мы начали на пресс-конференции. У нас есть сложившийся образ Ливана, что бы вы могли сказать по этому поводу? Ливан – это маленькая страна, и его окружают страны гораздо больше со всех сторон. Палестина, Сирия. И я думаю, что у людей складывается определенный образ Ливана после того, как они смотрят новости. А в новостях ведь показывают события, с одной стороны, в основном это драма, трудности, сложные проблемы, война. И мне кажется, что это проблема, которая возникает со всеми новостями и со всеми событиями, которые попадают в центр внимания новостей. Страна освещается очень однобоко, и поэтому у людей складывается очень однобокий образ страны. Ливан очень маленький, но, несмотря на это, в нем 18 разных религий. У нас есть христиане, православные католики, есть марониты, это очень специфическое сообщество, есть мусульмане, сунниты и шииты, и это приводит к возникновению разных социальных классов. И можно представить, какой хаос это все вызывает. Но при этом все люди живут вместе, и поэтому, когда вы идете по городу, вы можете перейти с одной улицы на другую, и у вас возникнет ощущение, что вы вообще-то попали в другую страну. They live together, but they live together as friends or sometimes as enemies, no? Well, I think all of the Middle East, in a sense, because even Syria and Iraq and all these countries have Christians and Muslims and before the war, let's say, that's what my parents tell me, people used to live together with no problems at all. But then I think now it's a little bit more difficult, but it also depends on the region. And so people that are our generation in a specific area also will tend to live together normally. And I think they people try to live together as peacefully as they can. But I think it's very complex because we have a history
civil war. And when you have a history of civil war and a country where history books stopped, there is no history written after a specific area. So from the 70s till today, you will not find what happened, an official book or statement about what happened. So everyone has his idea of what happened, why, and whose fault it is. So А люди существуют вместе как друзья или как враги? Ответ. Я думаю, что эта ситуация справедлива также для Сирии, Ирана, для всех стран, где в обществе сосуществуют и мусульмане, и христиане. До войны, как рассказывали мне родители, люди могли мирно существовать без всяких проблем. И я думаю, что сейчас ситуация более сложная. Люди, принадлежащие к нашему поколению, стараются жить мирно, так мирно, как это возможно. Это все, конечно, зависит от региона. Мне кажется, что это вообще очень сложный вопрос, потому что мы пережили гражданскую войну, и, конечно, в ситуациях, когда возникает гражданская война, в учебниках по истории все описываемые события просто заканчиваются в определенный момент. В официальных книгах невозможно найти никакой информации с 70-х до наших дней, она просто заканчивается. Поэтому у всех возникают собственные идеи о том, что произошло, как это было и кто в этом виноват. But the films are also writing history. yes, I think with films, everywhere, also around the world, with any kind of films that you will see, you will get another idea about who people are or what you imagine people to be, and what you will tend to see. I think films, my personal experience when I discovered films when I was young, makes you feel less lonely in the world, because you will see people, emotions that look like yours, and so you get a sense of being part of humanity, I think, versus being separated by borders, by identities, by countries. And I think only films and art have the capacity to create a more, let's say, a more complex, more complex vision. Но ведь фильмы тоже в определенном смысле создают историю. Ответ. Да, это так. Я думаю, что это справедливо для всего мира. Абсолютно все фильмы создают историю о том, что представляют из себя люди, и о том, как можно их воспринимать. Как мне кажется, когда я была маленькая, фильмы для меня были способом почувствовать себя менее одинокой, потому что я видела в фильмах людей, которые испытывали определенные эмоции, и я могла их понять, я чувствовала то же самое. Это приводило к тому, что мне казалось, что я тоже часть человечества. Ты такой же человек, как все остальные, ты часть всего этого сообщества. Люди не отделяются друг от друга границами, странами. Мне кажется, что только фильмы и искусство в целом обладают этой возможностью создать такую картину, более полную картину мира. И все-таки вот хотелось бы, чтобы вы еще раз сказали о вашем опыте работы по системе Станиславского, и, может быть, мне очень показалась чеховская ваша картина, может быть, вы тоже об этом думали, и какие-нибудь произведения Чехова вас вдохновили на этот фильм? I would like to ask you more about your work according to Stanislavski's system, and also I thought that your film has something similar with Chekhov's books. Maybe you were influenced by them in some way? I think I've definitely been influenced by Russian authors and musicians and filmmakers. I think I discovered Tarkovsky when I was
maybe 18, 17 was my first film, and I was completely, I couldn't believe what I was seeing, and it felt so familiar for me to see his films, and so familiar for me to as if I knew him. I knew what he was talking about, what he was trying to do, looking for, and I have read a lot of Russian authors. I don't know if it's a direct influence, but I believe that in a way you keep inside yourself everything that has touched you in your life, and it comes out sometimes without you being conscious of it. Я думаю, что определенное влияние русской культуры действительно я на себе испытываю, русской литературы, музыки и также кино. Я узнала о Тарковском очень рано, мне было 17 или 18 лет, когда я увидела его первые фильмы. И я просто не могла поверить, что это правда происходит, потому что все казалось очень родным и очень знакомым. У меня возникало ощущение, будто я на самом деле знала его, понимала, о чем он говорит, что ищет. Конечно, я много читала русскую литературу, и хотя я не уверена, что есть какая-то прямая связь, мне кажется, что внутри все равно все, что ты читаешь, все, что ты смотришь, каким-то образом копится, и иногда, даже если ты не понимаешь это подсознательно, это выходит наружу. Мне показался очень интересным прием, то, как работает камера, оператор. Такое ощущение, что камера все время – это взгляд человека, который больше сосредоточен на своем внутреннем мире, чем на окружающем. И только в самом конце фильма мы видим такую большую панораму, которая показывает нам город. Это вот действительно, как вы ставили задачу перед оператором, потому что вот камера захватывает лишь какую-то небольшую часть окружающего мира. I think you used a very interesting trick with cinematography, because it seems that the camera is focused more on your inner world, on the inner world of the character, than on the outside world. And it's only towards the end of the film that we see this panoramic view of the city. So how did you explain this task to the cameraman? Well, the cameraman is a very, very old friend of mine, and we were in a film school together, and he has shot all of my films, even my short films, and he's a big, big fan of Russian cinema. He's very Russian, let's say, even if he's Lebanese. And so I think the fact that we are very close in life also, I think I was surprised when I saw the result. I was surprised on how much he was able to understand what I had inside my mind as images. So even for me, until today, he completely surprised me with what he did on this film, because we talked about how to approach the film and how to. For me, it was, and it is fascinating until today, is how do you capture human emotions, thought, and states without speaking and explaining? And is it possible? How much is this possible? And I think it's possible with a certain camera work and editing also. What image follows which image will give you a certain feeling. It's basic, it's Eisenstein that created it, not me, but I think that until today it is what editing is about. Дело в том, что оператор мой старый очень хороший друг. Мы вместе учились в киношколе, и он снимал все мои фильмы.
На самом деле он очень большой и горячий поклонник российского кино. Я бы сказала, что хотя он и ливанец, он очень русский по духу. И мы с ним очень близки. Но на самом деле я была очень удивлена, когда увидела результаты. Я была удивлена тем, насколько хорошо он сумел понять, что я хотела, проникнуть в мои мысли и понять, какие картинки существовали в моей голове, когда я думала об этом фильме. Он никогда не устает удивлять меня. И в этом фильме мы, конечно, много об этом говорили, и я много задумывалась над тем, как можно передать человеческие эмоции, состояния, ощущения, мысли, не используя слова, и вообще, возможно ли это. И мне кажется, что это возможно с помощью правильного монтажа и определенной операторской работы. Но это, конечно, придумала не я, это все придумал Эйзенштейн, но я искренне убеждена в том, что именно это и есть задача монтажа. Папа Пита учился у Эйзенштейна. Peter's father was Eisenstein student. Okay. Wow. It's really, it's. I think I just want to say that when we received, the letter about being part of the competition in Moscow, I'm sorry, I cried when I received the paper because for me, when I applied to the festival, it was such a far thing, and being in Russia and screening this film, it's the first screening. This film has never been screened before, and we just finished it now. It's very hard for me to explain that this is very important for me, and I'm really happy to be here, not in Europe, here. But I think you will be in Europe as well, I hope. I hope. I will tell my Italian colleagues who work with me as well I hope. with other festivals to bring this film to them.